Shabbat Shalom. We begin our Shacharit service on page 103 with Birchot HaShachar. If it's your custom to do so, you can rise for this. Baruch atah Adonai melech haolam, asher natan asek v'ivin alafchim beinu v'vin laila. Baruch atah Adonai melech haolam, sha'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai melech haolam, sha'asani ben chovim. Baruch atah Adonai melech haolam, sha'asan Yisrael. Baruch atah Adonai melech haolam, pokeach iverim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish arumim. Baruch atah Adonai melech haolam, atir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, rakaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Amechin mitzadeh gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa li kol tzaki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malzei Yisrael b'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, otei Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanoten li rav koach. Baruch atah Adonai melech haolam, hamavir sheino me'elai. We turn to page 112. היום יום שבת קודש שבו היו רבים מבית המקדש מזמור שיר ליום השבת. עוד ינופו בסבot, שנים ורנים יהיו להגיד כי הרשה אדוני, צורי ולא עוולה תבוא. Page 120. מזמור שיחנו את הבית לדוד, ארומם חרון כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. אדוני אלוהי שבתי אליך ותרא פניני. הודו לזכר קודשו, כי רגע באפו חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר רינה. אלך אדוני יקרא, אל אדוני אתחנן, מה בצע בדומי בריתי על שחר. הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקי ותזרני שמחה, למען ישמח כבוד ולא ידום. Adonai Elohai le'olamodeka. Page 122. We rise for Psukei de Zimra, Baruch Shema. Baruch Shema v'haya haolam, Baruch hu, Baruch ol sever ishit, Baruch omer v'yoseh, Baruch ol zem kayem, Baruch merachem al haaretz, Baruch merachem al habriot. יחיד חילמי מלך משובח ומפודה עד שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחות הודו לאדוני כברו בשמו הודיעו עמים עלילותיו Seated. Page 124. כי גדול אדוני מול מאוד ונורא כל האלוהים, כי כל אליהם אלילים. באדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוז והדבר במקומו. ברוך אדוני אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם,
ויום כל העם אמן וחלל אדוני. רוממו אדוני אלוהינו, השתחוו לאדום רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני השתחוו להר קודשו כי קדוש. אדוני אלוהינו, והוא רחום לכפר עוון ולהשחית מבלשיב אפול ולאכל חמותו. אדוני צות אשר דם בטח בך, אדוני הושיע המלך יעננו, ויום קוראנו, הושיע את עמך וברך את נחלתך ונעשם עד עולם. השם שכחלו, השם שרר אלוהיו, ואני בחסדך ותקתי יגיע לי בישועתך, אשיר על אדוני כי גמל עלי. page 127, למנצח מזמור לדוד, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. שקיעות מיבין, מנסתרות נקני, גם בזידים הסוך עבדכו, על ימשלבים, על זיתם וניקייתים מפשע רב. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניכו, אדוני צורי וגואלי. לדוד בשנתו תעמוד לפני אבימלך וגרשהו וילך. פוד אדוני נפש עבדיו, ולא ישמו כל החוסים בו. תפילה למשה איש האלוהים, אדוני מעונתה היית לנו בדור ודור. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננו עלינו, ומעשה ידינו כוננהו, יושב בסית העליון בצל שדי יתלונן. יקראני בניהו, עמו אנוכי בצרה, אכל ספר אכבדהו, אורך ימים אספיהו והרהו בישועתי, אורך ימים אספיהו והרהו בישועתי, הללויה. עצבי הגויים כסף וזהב, מעשה ידי אדם, פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא יאזינו, אף אין יש רוח בפיהם, כמוהם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם. בית ישראל ברכו את אדוני, בית אהרון ברכו את אדוני, בית הלוי ברכו את אדוני, יראי אדוני ברכו את אדוני, ברוך אדוני מציון, שולחן ירושלים, hallelujah. We rise for Hallel Hagadol, page 132.
הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאלוהים כי לעולם חסדו. הודו לאדוני אלוהים כי לעולם חסדו. לא עושה נפלאות גדול לבדו כי לעולם חסדו. לא עושה שמיים בתבונות כי לעולם חסדו. לא רוקח הארץ על המים כי לעולם חסדו. לא עושה הורים גדולים כי לעולם חסדו. את השלם שם של ביום כי לעולם חסדו. את הירח וכוכבים שנות בלילה כי לעולם חסדו. למקם את צלעים בכוכבים כי לעולם חסדו. ויצאס מתוכם כי לעולם חסדו. וירץ הגדול תויה כי לעולם חסדו. ונתן עצם לנחל כלם חסדו, נחלת ישראל עבדו כלם חסדו, שפשלם מסחלון כלם חסדו, פפלין מצלין כלם חסדו, נותן לחם לכל בשר כלם חסדו, הודו לאל השמיים כלעולם חסדו. We're seated, page 133. רננו צדיקים לאדוני ונשבח תהילה, הודו לו בחינה ונעלה ושמת. יראו מאדוני כל הארץ, ממנו יגורו כל יושבי תבל. נפשנו הכתה לאדוני, עזרנו מגננו, כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו, יחי חסדך אלינו כאשר יכלנו לך. מזמור שיר ליום השבת, טוב לו לאדוני לזמר לשמך עליון. ישבע לא ידע, כסי לא יבוא מן את זאת, בפרוח לשנים, כמו עשב יציתו כל פועל עליו. צדיק הטובה יפרח, כארז באלמנון יזכה, שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובון בשיבה דשנים ורעמים יהיו, להגיד קרשה אדוני צורים, ולא עוולת בו, אדוני מלך יולדם. מקולות מים רבים אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני, עדותיך למלבביתך נא בקודש, אדוני לאורך ימים. 135 יהי כבוד אדוני אל המסמך מרמסה ויהי שם רק מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבואו מהול אומר שם אדוני, רמה כל גויים אדוני, על השמיים כבודו, אדוני שם כל עולם, אדוני זכור לדור אדוני הפר עצת גויים, הנה מחשבות עמים. והוא רחם יכבה ולא ישחית, ויבא להשיב אפו ויוריד כל חמתו. אדוני הושיע, המלך יעננו ויום קראנו, אשרי יושבי ביתך עוד יעלו חסר לו, שם שכחלו, אשרי עם שאדוני אלוהיו. פותח את ידיך, משביע לו כל חי רצון. תהילת אדוני ידע בפי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. הללויה, הללויה. אשר של יעקב בזרעו, סברו אל אדוני אלוהיו. אדוני שומר גרים, יתום ואלמנה ילדד, בדרך רשעים יעוות, ימלוך אדוני לעולם עלי ציון לדור ודור. הללויה, הללויה.
שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון, כי חיזק פריחי שערייך, פרח פנייך בקרבך. מה כי דבריו יעקב וכמשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי, ומשפט בתים בעל ידעון. הללויה, הללויה. מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי הארץ. יעלו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו הודו לארץ ושמיים, וירם קרן ימות תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. לעשור מלכיכם בזיקים ונכבדיהם וחבלי וזהל, לעשות בהם משפט כתוב הדהו לכל חסידיו. הללויה, הללויה, הללויה בקדשו, הללו בקי עוזו, הללו בגרובו, הללו כולו כולו. כל הנשמת עליה, הללויה, כל הנשמת עליה, הללויה. ברוך אדוני לעמם ימין, ברוך אדוני מציון שוכן ירושלים, הללויה. ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, בימלא כבודו את כל הארץ, אמן ביאמן. We rise, page 142. ויברך דוד את אדוני לעיני כל הקהל היום את דוד, ברוך אתה אדוני אלוהי ישראל אבינו מעולם ועד עולם, לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. אתה הוא אדוני אלוהים, אשר בחרת באברהם, והוצאתם מכסדים ושמת שמו אברהם, ומצאת את לבבו נאמן לפניך, ובכל חגיב ניתן. והים בקעת לפניהם, ויעברו בתוך הים ביבשה, וטורפיהם השלכתם צולות, כמו אבן במים עזים. ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל ממצרים, והיה ישראל את מצרים מת על שפת הים. והיה ישראל את היד הגדולה, אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני, ויאמינו באדוני ומשה עבדו. אז ישם משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור, השירה על אדוני, כי גאוגה סוס ורוכבו רחמה בים. עוזי וזמרתיה, ויהי לי לישועה, זה אלי וענווהו אלוהי אבירם ממנו. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו, מרכבות פרות וחילו ירב. אמר איה בתוך הסיכה חלוק שולטים. כי שמו ים, צללוהו כעופרת במים עדינים. מי כמוך בלים אדוני, מי כמוך נדב הקודש, נורא התהילות, או ספר לב. מכון לשבטך פעלת אדוני, מקדש אדוני כוננו ידך, אדוני מלוך לעולם ועד. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידך, ותצא לכל הנשים אחרינו בתופים ובקולות, ותן להם מרים שיר לאדוני, כי גאה הסוס ורוכבו רמה בים. כי לאדוני המלוכה משה בגויים,
ועלו מולשים בהר ציון, לשפוט את הרי עשיו, ויטל אדוני המלוכה, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Page 145, we're seated. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו. אילו פילמלק שירה קיים, ושונה לרינת המון גלל, ושפתותינו שבת במרחבי אלקי, על מילים מירות ושמש מתחולל. מי נלך ומי ישפה לך ומי יערך לך האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון חוני שמיים וארץ נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך חמוד דוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו האל בתעצומות עוזכו הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנורתך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן עד מרום וקדוש שמו בפי שערים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ומקלות ולבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל צורים לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו להודות להלל, לשבח לפאר, לרומם להדל, לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו כי לך נאה אדוני אלוהינו ולאבותינו שיר ושפחה הלל וזמרה עוז וממשלה נצח גדולה גבורה תהילה ותפארת קדושה מלכות ברכות והודות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל החוטאות אדון הנפלאות הבוכה בשירי זמרה מלך מלכי עולמים יתגדל ויקדש שמי רמה ביעלמד דברי חירותי וימליך מלכותי בחיי חון ובימי חון ובחיי לכל בית ישראל בגלה בזמן קריב יאמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשם בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה ותושבחתה ונחמתה דאמירן ביעלמה ויאמרו אמן.
Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. May be seated. We are on page 100, let me see here, 150, page 150. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or uborei choshech v'oseh shalom uvarei et hakol hakol yoducha v'hakol yishabechucha v'hakol yishkarunai. Bless you. Ein kerkecho ve'yein tzulatecho efes miltecha mido melach. Ein kerkecho Adonai Eloheinu b'olam hazeh ve'yein tzulatcha malkeinu l'chayei ha'olam haba efes miltecha golenu l'mot HaMashiach ואין דום מלך המושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כנשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו. גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו. המתגאה על חיות הקודש ונהנה וחבור על המקווה זכות ומשול לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו. זכות ומשול לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו. תביא מאורות שברא אלוקינו יצרה בדעת בבינה ובהשכל כוח ורע נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה נאה זיום בכל העולם שמחים בצאצם וששים בבואם עושים ביים רצון קונם. שמחים בצאתם וששים בבואם עושים ביים רצון קונם. וכבוד נותנים לשמו צהל המרינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרחו רע והתקין צורת הלבנה. קרא לשמש ויזרחו רע והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש. תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש. לאל ששבת מכל המעשים ביום השביעית עליו ישב על כסא כבודו תפארת דעתו ממנו. תתברך מושיענו שבת מעשה ידיך ואומרו שעשית יפרו חסר לו תתברך צורנו. כולם אהובים, כולם מרורים, כולם גיבורים וכולם עושים באווירה רצון קונם. וכולם פותחים בפיהם בקדושה וטהרה בשירה וזמרה מבורכים שבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור ונורא קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם אור קודשי מזה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ונימה קדושה. כולם ככה עונים ואומרים ביראה קדוש קדוש קדוש
אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אופנים וחיות הקודש, ברעש גדול מתנסים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. לאה ברוך נימות ייתנו למלך חי וקיום. המחדש בטובו בכל יום תמים מעשה בראשית. כאמור, לא שעורים גדולים כי עולם חסדו, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה ליאורו. ברוך אתה אדוני יוצא המאורות. אבל רבבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדול ותרח עמלת עלינו. אבינו מלכנו בעבור אבותינו, שבת וברכת ולמדי חוקי חיים, כן תחננו ותלמדנו. אבינו האב הרחמן המלכים וחסד. והביאנו לשלמיה בכנפות הארץ, ותוליכנו כממיות לארצנו, כי אל פועל ישועתך, ובאנו וברכת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך גדול סלע באמת, להודות לך יחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בימו ישראל בעבר. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. 155. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בעיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיום שמע. לדור ודור קיימם שמו קיים, וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. אמת, אמת, אמת שאתה אדוני אלוהינו ורעותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו יצור ישועתנו, פודנו ומצילנו מעולם שמך. אין אלוהים זולתך,
עזרת אבותינו אתה רם ונישא, גדול ונורא, משפיל גאים ומקביח שפלים, מוציא אסירים ופודה ענבים ויוזד נעלים, ויונה לימו בית שבם אליו תהילות ליום ובחרות. משה בני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה, ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אליהם. שיר החדשה שבחוגי יהולים נשמך שפתיים יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופתחנו ממך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל ברוך אתה אדוני. כל ישראל. We turn to page 159 for the silent Amidah.
So repetition is on page 159. Baruch Ata Adonai Eloheinu ve'Elohei Avoteinu Elohei Avraham, Elohei Yitzhak ve'Elohei Yaakov האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכה חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים, אתה רב להושיע, מחכה להם בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לישני יפה, מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה מצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. We stand for the Kedusha, page 161, excuse me. כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאיך, וקרא זה אל זה ויאמר קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך ארץ כבודו. Before Gadol Adir Vatzosak Nishmaim Ko Inasim Leoman Serafim Yomatam Baruch Yomeru. Ahaz bikol Rash Gadol Hativ Bechazak Mashmim Kol Midnasim Yumat Serafim Yumatam Baruch Yomeru Baruch ממקומו, ומחמך נינו תופיע ותמוך עלינו כי מחכים אנחנו לה, מתי תמוך בציון בקרוב בימינו לעולם ותשכון תתגדל ותקדש בתוך ירושלים יך, לדור ודור ונצח נצחים ועינינו ועינינו וחותך כדבר המור בשיר יוסף. ומחמכנו תופיע ותמוך עלינו כי מחכים אנחנו לך, מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים, ועינינו תראנה מלכותך כדברנו בשירי עוזך על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, קדושתך נקדיש ושבחך עלינו
לעולם לעולם ועד, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, כי המלך גדול, גדול וקדוש, וקדוש וקדוש אתה. כי המלך גדול, גדול וקדוש, וקדוש וקדוש אתה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ברוך אתה אדוני. האל הקדוש. You may be seated. Continue 162. ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, כלי תפארת בראשו נתת, ביעמדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך, וכן כתוב בתורתך, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. 163. ולא נתתו אדוני אלוהינו גוי רצות, ולא נחלת מגן לעובדי פסילים, וגם במנוחה לא יושכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו בעבר, לזרע יעקב אשר בם בחרתו. עם מקדשי שביעים, כולם יספעו ויתענגו מטובך, והשביעי רצית בו וקידשתו, חמדת ימים אותו קראת זכר, למעשה וראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצי ומנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, שרבנו מטובך, ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון, שבת קודשך וינוחו בך ישראל, מקדשי שמך ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. רצי אדוני אלוהינו בעמך ישראל וטבילתם, והשב עבודו מביתך, וטבילתם בעבודתך ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינו עינינו בשובך ציון ברחמים, ברוך אתה אדוני המחזי שכינתו לציון, מודים אנחנו לך. 164.
הטוב כי לא קל רחמך, והמרחם כי לא תמו חסדיך מעולם קיווינו לך. ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד. וכל החיים יכבוד סלע, ויעלו את שמך באמת, האל ישועתנו ועזרתנו, סלע ברוך אתה אדוני. הטוב שמך ולכנו להודות. אלוהינו ולבצענו, ברכנו בברכה המשולשת, הכתובה בתורה על ידי משה עבדך, האמורה מפי אהרון ובניו כהנים, עם קדושך כמון. יברכך Adonai v'yishmereko. And Yehi Ratzon. Yaher Adonai panav elecho v'choneko. And Yehi Ratzon. Yisa Adonai panav elecho v'hasem lecha Shalom. And Yehi Ratzon. Sim shalom ba'olam tova uvracha, chen v'chesed v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael amecho, barecheinu v'chavinu kulanu kekod, be'or panecho, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל, בכל עת ובכל שם בשלומך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. 167. Shalom. יתגדל ויקדש שמי רבה. Amen. בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון ומייכון בחיי כל בית ישראל. בגלה בזמן קריב ימרו אמן. יש מרבם מברך לעלם ולעלמי עולמיה. יתברך. יתברך וישתבח ויתפא ויתרומם ויתנשא ויתבר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו לילה מנקו ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמם ויאמרו אמן. תקבל צלותינו וכל ישראל קדם לשמיה ויאמרו אמן. יש למרבה מן שמיה וחיים עלינו מכל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. We are going to turn now to our Seder Kriyat HaTorah, our Torah service, page 168. אין כמוך אלוקים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אף הרחמים היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו.
olam benisa, Adon olam. Rise. Vayehi b'neso Aharon vayome Moshe, Koma Adonai v'yafutzu oivecha, v'yamnusu misanecha mipanecha. Ki mitzion teitze Torah, Ki mitzion teitze Torah, Udvar Adonai mirushalayim, Baruch shenatan Torah, Baruch shenatan Torah, le'amo Yisrael b'kedushato. We are on page 170 for Bris Shema, but I would like to offer this prayer for goodness this Shabbat. Compassionate Creator, teach me to appreciate the love of my family and friends. May I not be the source of pain or contention, jealousy, or needless competitiveness. But may I learn to listen to the heartfelt stirrings of all whom I know and love. And may I help fulfill their needs. Grant health of body and spirit to all. May your Torah fashion me into an instrument of your will and of your peace. Let us all use this Shabbat and coming week to find holiness and blessing in our lives and the world around us. Amen. Ve'yanarachet ve'lishme kadisha yakira anai martush bekan ve'yanarachet Velishme kadisha yakira anai martush bekone yehira avakadamach tetiftach libi beoraita vetashlim mishalin delibi veliba lecholamach Yisrael לטב לחיים בלי שלם. אמן. שמע Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Jehovah Shamayim Uvares, Jehovah Shamayim Uvares, Lecha Adonai
Kadosh Adonai Eloheinu. You may be seated. Sure. Let's give a quick summary. So we are in Parsha Acharei Mot, a double portion this week, Acharei Mot and Kiddushim, and with, here, give that to you for 1 second. Acharei Mot is one of our more challenging, I think, portions for progressive Jews. It is the laws of sexual morality. Well, we're going to start off by reading about improper sacrifices, something far more relatable, and then after that go into the laws of sexual morality. And some of those we still see, I think, as very valid, laws against incest and such, bestiality and things of that, but particularly this is a portion that gives us a lot of challenges, especially when we look at LGBTQ plus rights today and some of what's said in here. And then from there, we're going to jump into today, Parshat Kiddushim, the beginning, which is, on the other hand, a portion that it's often called the Holiness Code, and it's a portion that I think many of us do relate very much to. We read this on Yom Kippur, about basically how we contain holiness. I'll be talking a bit about that in my drash later, and the first 2 verses of chapter 19, and how we should treat one another. So we are going to be getting started on Leviticus chapter 17, verse 8, and that can be found page 687 of the Eitz Chaim Chumash. Jackie, good to see you here. You're doing 6, 7 Maftir and Haftarah, correct? Looking forward to that. And if somebody wants to come up here and Gabbai also, somebody's welcome to stand 6 feet away from us up here and keep us company. Yeah. So, a few words of introduction to the section we're reading. This whole portion of Acharei Mot, again, you have to remember this is, as the rabbis called it, Torat Kohanim. It's the section that deals with the laws of the priests, and the whole holiness code, as it's also sometimes referred to in English, begins with the priest, but of course, as we're going to see in these 2 portions, it begins to extend more outward to include all of the people of Israel. Before we get to the section we actually start with, I need to say a few words of what leads into it at the beginning of chapter 17, because it speaks about the whole question of, is an Israelite permitted to slaughter an animal to eat? It would seem the text is telling us that that while they're in the desert, at least, the animals are to be only slaughtered when they are to be sacrificed. If it's the right kind of sacrifice, you can participate and eat of it. But if it's not, you're out of luck. So there's a big debate between 2 of the leading Mishnaic rabbis, Rabbi Ishmael and Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, of course, I think most of you know the name, and was very famous and quite brilliant. And as a matter of fact, the whole first part of the Sphira, in which we observe semi-mourning customs, is because of the plague that broke out among his students. In any case, that's an aside. In any case, though, there's this debate. Rabbi Ishmael says that it was incumbent upon Israelites not to eat meat for their pleasure, certainly while they're in the desert, because by the time these rabbis are arguing, it's a moot point.
Israelites were slaughtering, all Jews were slaughtering their animals to eat because, 1,000 years had passed and the time had come. But Rabbi Akiva said that was not the point at all, and that it was simply referring to animals that were to be sacrificed, and that Israelites could not perform them outside the camp. They could only be sacrificed at the altar. And so there's this big machlochet. Now, the reason I start with this is because we then move on to a different question, the question of blood. And it becomes very clear that this becomes a major issue, a moral issue, as well as a sacrificial issue. Blood is only to be spilled and consumed for the purposes of sacrifice. And that's why, for example, when we buy kosher meat, the meat is allowed to drain, it's soaked, and then it's salted to remove the blood. Now, obviously, it doesn't remove all the blood, but at least symbolically, it removes most of it. An Israelite, a Jew, is not permitted to drink blood or have anything to do with blood, because we're told that blood is the source of life, or at least one could argue it seems symbolically to be the source of life, and therefore we're not permitted to engage in it. So this is the section that we begin with here, and we'll get started. ויעזוב יגן בשיר לו חוכסים בו ונאמר אמן הכל הבו גדלנו ותנוך בו לתוכה יעמוד. Jim, you're already up here. I would love to give you an aliyah. Ya'amod. What's your Hebrew name? Yitzhak ben Yosef. ראשון ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Va'ed. Amen. I just had it here. So I give it to you. There it is. I rolled it there. Oh. Right there. ועליכם תאמר איש מבית ישראל ומנהגי אשר יגור בתוכם אשר יעלה עולה או זבח ועל הפתח אוכל מועד לא יביאנו לעשות אותו לאדוני ונחת האיש הגור מעמיו ואיש מבית ישראל ומנהגי הגר בתוכם אשר יאכל על כל דם ונתתי פניי ונפש האוכל את הדם והכרעתי אותך מקרב עמה כי נפש הבשר בדם הוא ואני נתתי לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם כי הדם הוא בנפש יכפר על כן אמרתי לבני ישראל כל נפש מכם לא תאכל דם והגר הגר בתוככם לא יאכל דם.
Amen. Yeshua. Thank you, Jim. Thank you for all you do as our president. For the honor of the second Aliyah, love to honor some of our staff members who've worked so hard for our reopening and everything. So I'll start off with Danny. Can I give you an Aliyah? Ya'avod David ben Yitzhak, right? Aliyah Hasheni. Just remember that Daniel in Hebrew is David. Yeah. Good. Baruch hu et Adonai habarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai habarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher baruch rabanu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ואיש איש מבני ישראל ומנהגי הגה בתוכם אשר יוצד ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר כי הנפש כל בשר דמו בנפשו ואומר לבני ישראל דם כל בשר לא תאכלו כי הנפש כל בשר דמו כי כל אוכליו יכרת וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה וזך וגר וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וטהר ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ ונשא אונו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yeshua. Elisa, can I give you an Aliyah? I'd love to give our office manager, Lisa, and Aliyah, all she does for us as well. Ta'amod. Elisa Elka Bat Hayaliba. Aliyah Lishi. We are on chapter 18, verse 1, page 688. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim ve'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. You'll notice in the last Aliyah that we picked up on something that hadn't been discussed and usually isn't discussed too much. What about hunted animals? We usually think, of course, of domestic animals being the source of food. There are also animals that have to be hunted. The same kinds of rules, as it turns out, actually even apply as we get closer to modern times in terms of how they handle. But the idea of the blood of those animals not being consumable is made very clear. No difference between domesticated animals and wild animals. And if one does, a Jew does consume the blood, they are cut off. Yikaret, they will be cut off. That's a punishment from God. It's nothing that the community imposes on them. They will be punished by God for having done this. They can be cleansed for it by going through the appropriate ritual, but if they don't, then their sin is their problem. I mean, they cause that they need to deal with it. We come now to a fascinating subject. It's got 3 words and ends in X. So there are 3 places in the Torah where this is discussed. This is the first of them.
And it's very important to be aware of it, and I'll take a moment later to discuss it in greater detail, that it begins with a very clear statement that Jews are not to be like the Canaanites and Egyptians they were among, who tradition claims, or at least feels, were promiscuous in all their behavior. Sexual behavior needs to be regulated just like other parts of behavior. The rules that are set up here that we'll be reading speak to limitations on who you're permitted to marry, essentially, and to have relations with. Most of them have to do with issues of family, the point being made, of course, I think, based on what we saw in Genesis and the total problem of families that simply seem to be destructive and self-destructive, that inappropriate behavior in the sexual realm within the family is destructive to family relations. As the Gentile prophet Bilam pointed out when he said, "Ma tovu alecha Yaakov mishkanotecha Yisrael," the text really has a dark meaning. How good are your tents, O Jacob? Among pastoralists, tents refers to the wives, and how wonderful are your wives. Mishkanotecha Yisrael, they are your sanctuaries, O Israel. And therefore, the importance of maintaining discipline in the sexual area within the family is critical, because the family is what enabled us to survive all these years. Not the synagogue, yes. Not the observance of Shabbat, yes. But it's families that enabled us to survive as we have. And this opening section that we're going to read now makes the point, again, that we are, again, chosen to be different from our neighbors. We are going to begin by looking at these rules. So do you think it would be romantic for me to tell my wife that she's such a beautiful tent? She's got a little human living inside of her right now. I was going to say differently that at this point she may feel like yeah, she sure does. But she would agree with you, I think. וידבר משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, אני אדוני אלוהיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובכותיכם לא תלכו. את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו, ללכת בהם אני אדוני אלוהיכם, ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני אדוני. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yeshkach. Thank you, Lisa. Tracy, may I give you an aliyah? Would you like one? No, you'll pass? Okay. Well, I just want to acknowledge you, regardless from the Bima. Our three staff members who are here today, Danny, Tracy, and Lisa, have done so much, really over the past year, well, always, but have worked especially hard for our reopening that we're anticipating in the next couple of weeks. So I want to publicly thank you all, and thank you for being here today, helping us start to roll that out. For the, where are we on? Fourth aliyah? Joy, may I give you an aliyah? So I'd love to give Joy Fisher, another wonderful board member of ours and volunteer extraordinaire, Aliyah. Ta Amod, what's your Hebrew name? Racha Yosefa. Abraham Vagita Chana. Harevi'i. We are on
verse 18, Verse 6. 6. Oh, sorry, didn't see the first word there. And page 689. Baruch hu Adonai Amvarach. Baruch Adonai Hamvarach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Amvarach Leolam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Now, Amen. these rules that we're going to read here, the consequences of misbehaving aren't mentioned. We get that in the Parshat Kedoshim, the section we're not going to read of Kedoshim, where we're told what the consequences are for violating these rules. And then in Deuteronomy, where the people who violate it are cursed. There's actually a curse for those who do that sort of thing. Notice that the section in which we're admonished to follow the rules, it says that these laws and so on, that the purpose of them is chai vahem, that you should live by them. The purpose is not to be a burden and so burdensome that you're suffering and dying from under it, but this is the way to live a life that's meaningful and useful, says God, Ani Adonai. So now we go on to specifics. I'm not going to break up. It's mostly here family. There are some other rules here. It's interesting, incidentally, who from the family you are permitted to marry. First cousins are perfectly okay. And surprisingly, uncle-niece marriage is perfectly okay. So next family. I think so. Don't do that. Uncle-niece marriage is perfectly okay. I wrote in the book that I wrote about the Jews of Iran, it was a favored in-family marriage for a girl to marry her mother's brother, her maternal uncle. It was, not that it occurred terribly often, but it was considered a good match, and it did happen from time to time. Okay, then. This is why you tune in on Saturdays. You never know what you'll learn. איש אל שאג בשרו, לא תקרבו לגלות ערווה, אני אדוני, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה אמך, כי לא תגלה ערוותה. ערוות אשת אביך לא תגלה ערוות אביך, כי ערוות אחותך, בת אביך ובת אמך, מולדת בית או מולדת חוץ, לא תגלה ערוותן. ערוות בת בנך או בת ביתך, לא תגלה ערוותן, כי ערוותך הנה. ערוות בת אשת אביך, מולדת אביך, אחותך, כי היא לא תגלה ערוותן. ערוות אחות אביך לא תגלה, שאביך כי היא. ערוות אחות אמך לא תגלה, כי שאמך היא. ערוות אחי אביך לא תגלה, אל אשתו לא תקרא עבדתך כי היא. ערוות חלותך לא תגלה, אשת בנך כי היא לא תגלה ערוותה. ערוות אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך כי היא. ערוות אישה וביתה לא תגלה, את בת בנה ובת ביתה לא תיקח לגלות ערוותה, שהנה זימה היא. Incidentally, with some of these additions, the idea that it turns out you can't marry two sisters, one of the rules here, unless the first marriage, it doesn't have to add that way, but the first sister has to have died before you can marry a second sister. The idea of simply marrying a second sister after you divorce the first is not acceptable. I speak from family experience because
My great-grandfather had 3 wives. His first wife died. He married a second wife. She didn't bear children. She died and married the second wife's sister, who was the mother of my grandmother. What about Jacob, though? Because they hang What on. happened before the rules got passed down are irrelevant. By the way, if I had a nickel for every time in Utah I heard my grandfather had 3 wives, I'd be a very rich man. Yeah, but not in my family. The other interesting thing has to do, we're reading that now, about a mother and a daughter. The idea of having a relationship with a woman and having then a relationship with the daughter, or vice versa, is considered especially grievous and offensive. Even assuming that it would be, acceptable in terms of marriage or what have you, it's not permitted because it's so insulting to the second party. You're not permitted to do that. Sure. Here we go. ואישה אל אחותה לא תיקח לצרו לגלות אהבתה עליך בחייך ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה ואל אשת עמיתך לא תיתן שכבתך לזרע לתמרה זרעך לא תיתן להעביר למולך ולא תחלל את שם אלוהיך. אני אדוני. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher koach. Thank you, Joy, and thanks for all you do for our community. And when I say our community, I mean beyond just Kol Me. You're every facet here. We appreciate you. And I just wanted to comment, too, that you talked about that verse that said, live by them. That's a good reminder that in Judaism, martyrdom is not what we try to aim for, and we say the commandments, the mitzvot, are things that we live by, not die by. Good reminder of that. For the 5th Aliyah, let's see here. I want to try and honor everyone today who would like an honor. Cheryl, did you want Aliyah, or go for it? Cheryl, our wonderful chairwoman of our Religious Practices Committee, Ta'amod Haviva Avram Vasar Aliyah. We are on verse 22, page 691. Baruch et Adonai HaMevarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher batan lanu b'kol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ואת זכה לא תשכב משכבי אישה תועבה כי יהיה ובכל בהמה לא תיתן שכרתה לתמרה ואישה לא תעמוד לפני בהמה לבעב תבל אל תטעמו בכל אלה כי בכל אלה יטמעו הגויים אשר אני משלח מפניהם ותטמע הארץ ואפקוד עמונה עליך ותקיא הארץ את יושבך. So the comment here that is being made is this is disgusting essentially, so much so that God is really, that this kind of behavior should result in some terrible tragedy for the whole world if everybody engages in this. And certainly for us as Jews, we don't want to see our families destroyed and our values corrupted by all of this. ושמרתם אתה
את חוקותיי ואת משפטיי, ולא תעשו מכל התועבות האלה, האזרח הגה בתוככם. כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמא הארץ, ולא תקיא הארץ אתכם בטומאותיכם, אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה, ונכרתו הנפשות העשות מקרב עמם. ושמרתם את משמרתי לבלתי לעשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם, ולא תטעמו בכם, אני אדוני אלוהיכם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'hayolam atah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yeshkoach. Thank you, Cheryl. Thanks for all you do. So we're now going to jump into Parshat Kedoshim, the Holiness Code, and Jackie's going to take over reading. Do you want to point, or go ahead? And so for our sixth Leah, Robin, would you like an Leah? Happy to give you one. No obligation. Ta'amod. What's your Hebrew name? Wait, sorry. Say that one more time. Rivka? But what? Flottle? Sorry. Flottle. All right. Rivka ba well, you said? Flottle. Oh, no, sorry. It's hard with masks. Flottle. Flottle. Gotcha. Yiddish name. Yeah. Gotcha. Didn't I was have having to say. trouble. Yiddish names plus masks are tough. Aya Hashishi. Baruch hu et Adonai hambarach. Baruch Hanam Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai hambarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Of course, now things switch over. We go from something that was perhaps unpleasant to look at. The last part of the previous parsha and the first part here are linked in a way to the idea that we are, because all Israel is different from the Gentile world around us, we need to engage in, we're told that we kedoshim to you. We need to be holy. We need to be sacred. And the first thing two things are linked in this. The first one is, it says that a person's mother and father should be in awe of. Remember the Ten Commandments. It said, "Kabed et avicha v'et imecha," honor your father and your mother. Here you should be in awe of your mother and your father. Of course, the rabbis have a great deal to say about that. The fact that we get the reverse order here in terms of different ways of thinking and respecting parents. But the point here is they are the same in the sense that they are that the same kinds of expectations are for both. And the second rule that we're told is to observe Shabbat. And remember, in the Ten Commandments, those two are right next to each other. Might we say that as the Ten Commandments, these are among the critical two? I'm not sure that I would want to go there, but I think it's interesting that they're linked. If we want to be holy, these two things are the two. These two commandments are the two that are central. Though there are more coming. Yeah, And I'll also point out, because I'm reading it so I get to talk too, I'm also going to point out that this is considered the very middle of the Torah, the 5 books of Moses. And what's really interesting is it says, Kedoshim Tihiyu, you should be holy, right? Ki Kadosh Ani, because I'm holy. Now, what's interesting about that is you would have thought it would start with God. I'm holy, so you should be holy. But it doesn't. It says you should be holy
because I'm holy. So I would argue that here at the middle of the Torah, we're moving to the human center. You have to have learned something now. Now you have to take the initiative because of me, rather than me always being first. Obviously we're following God, but it moves toward human responsibility. At least that's how I read it. Anyway, Amen. Vayedaber Adonai el Moshe lemor, daber el kol adat bnei Yisrael, v'amarta alehem kedoshim tiyu, ki kadosh ani Adonai Elohechem, ish imo ve'aviv tira'u, v'et shabtotai tishmoru. Ani Adonai Elohechem, al tifnu el ha'elilim, ve'lohei masecha, lo tasu lachem, ani Adonai Elohechem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, l'chayei olam nata b'tochenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Thank you. Robin? All right, now, so I think what we're going to do here is I do want to honor everybody who would like an honor today. So I'm going to, because he's got a busted shoulder, go over to Adam for seventh Leah. And Sigmunds, would you do the Hagbalila, the lifting of the Torah, if you so desire? All right, we'll call on you in just a bit then. You can hang out for right now. So Adam Kaufman, who does a lot of great volunteer work as well in our community, I'd love to give, we're on 7, correct? Mm-hmm. Ya Amod, Elchanan Yitzhak, Ben Shimshon Pinchas, Aliyah Shvi'i. We are on verse 5, chapter 19, verse 5. Baruch Adonai Habarach. Baruch Adonai Habarach le'olam va'ed. Baruch Adonai Habarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Notice as we get into this, and maybe Jackie will comment even further, so what does it mean to be holy? Holy has to do with action. It starts with a kind of a discussion of a kind of a ritual kind of thing, which is kind of far out, having to do with agriculture. And then we see the practical application about what does that mean? How do you, as somebody engaged in farming, actually do holiness for other people? And it goes beyond that, of course, in terms of other behaviors that are the kinds of things you would expect should be parcel of our normal everyday living. We shouldn't even have to think about it in terms of the Torah presenting it, and yet here it is in black and white about how you should deal with your fellow person. Yeah, I do, because I love these laws so much. So I'm going to say something. The first, of course, as was just pointed out, is that when you're harvesting your field, you must leave the corners and you must leave what's dropped on the ground. For, it says, the poor person and the stranger. What I love about this is it's making entirely clear that you do not own the entire product of your labor. You own most of it, right? But the poor own those corners. They're not yours. You have to leave them, right? So I love that fact. It's not like you're giving charity. It's like these are to be left for other people. They belong to them. So that's one thing I adore about this Torah reading. Another thing I adore is it says that somebody works for you. You can't hold on to what's coming to them till the morning, right? You got it, some laborer comes, works for you, you pay them, right? You got to pay them right away. Again, I don't think they're talking about plastic surgeons. I think you can wait a week. I think they're talking about poor people who really live from day to day from their day labor. I think that's what this is about. And then finally, you can't curse the deaf, and you can't put a stumbling block in front
of the blind. And of course, you take that metaphorically, right? What's a stumbling block in front of the blind? If somebody's an alcoholic and you hand them alcohol, that's putting a stumbling block in front of the blind. In other words, somebody who has a problem seeing, you have to help move forward, and you certainly can't put an obstacle in their way. These are really some of the most amazing laws, I think, in the whole Torah, which is full of amazing laws. Amen. Amen. V'chi tizbechu zevach shlamim ladonai lirtzonchem tizbachu v'yom zivchachem ye'achel umimochorat ve'anotar ad yom hashlishi va'esh yisaref ve'im he'achol ye'achel vayom hashlishi tigulhu lo yeratzeh ve'ochlav avono yisa ki et kodesh Adonai chilel ve'nichreta hanefesh hahi me'ameha uvkutzrechem et ketzir artzechem lo techaleh Pe'at sadcha liktzor v'leket ketircha lo tlaket v'charmecha lo te'olel uferet karmecha lo tlaket le'oni v'lager tazov otam ani Adonai Elohechem lo tignovu v'lo techachashu v'lo tekashru ish ba'amid Toho lo teshavu vishmi lashaker v'chilalta et shem Elohecha ani Adonai lo ta'ashok et reacha v'lo tigzol lo talin v'ulat sachir itcha ad boker lo tekalel cheresh v'lifnei iver lo titein michshol v'yareta me'elohecha ani Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'dochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yeshkach. Thank you, Adam. We're going to cover the Torah for a moment and turn our thoughts to those who are in need of healing of the mind, body, and spirit. We are on page 173 of the Siddur for our prayer for healing, the Misha Berach.
Amen. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bring blessing and healing to these members of our community and their loved ones. Aharon ben Abraham, Eliza bat Orly, Esther bat Malka, Gedaliah bat Mashachana, Menachem Mendel ben Toba, Michael ben Mania, Shaul Mordechai ben Hannah, Israel Isser ben Moshe, Yeshua David ben Shaul Mordechai Esther, Ethan Allison, Maureen Berry, Denise Dobling, Will Goldman, Sylvia Gray, Scott Hacking, Al Heitman, Sharon Hobbs, Sandy Kahn, Sharon Katz, Elizabeth Knight Crum, Megan Magleby, Jamie Manson, Tyler Matthews, Janet Morley, Michael Palmer, Shari Pedersen, Cynthia Pepper, Philip Rosenberg, Cheryl Rothenberg, Gary Rubenstein, Ina Sable, Penny Spector, Angela Stefani, Linda Stern, Mimi Turner, Justin Wallace, Lauren Weiss, and Judy Wolf. And if you have a name to add, I invite you to share it with our community at this time. Maybe you have a name at home. Oh, sorry, go ahead. And if you're at home and have a name you wish to share as well, I invite you to do so. May the Holy One mercifully restore them to health and vigor, granting them spiritual and physical well-being, together with all others who are ill. And may God grant strength to those who tend to them. And though Shabbat is a time to refrain from crying out, we yet hope and pray that healing is at hand. Let us say, Amen. We turn now to the Hatzi Kaddish. Amen. Amen. Yitbarach. Rehu. Tushbechata v'nehemata tahamihiram be'alma. Amen. Our maftir is verse 11, chapter 19, verse 11. Ta'amod. Yocheved Sima. Bat Chava Hinda ve'acharon. Aliyah. Ha-maftiras. Ha-maftira. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Notein HaTorah. Amen. Lo tignovu v'lo techachashu v'lo tishakru ish ba'amito v'lo tishav'u v'shmi lashaker v'chilalta et shem Elohecha ani Adonai lo ta'ashok
את רעך ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, לא תקלל חרש ולפני עיוור, לא תיתן מכשול וירא טמא אלוהיך, אני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yeshua. And Jackie, at this time we are going to lift and dress the Torah. I'd love to invite the Sigmund family up for this. Ya Amdu. Please rise. All right, and now have you all, if we could just back up to give some social distance. Thank you. Come on up. Let's see. Have you done this before? All right, just pull down and push and bend your... Okay, turn around. All right. Okay, hold on one second. Okay, come have a seat over here. Thanks. Kneel down. Okay, here you go. We'll take this and first. Okay, go ahead. Perfect. Kneel on. First we'll do that. Other way, other way. There you go. Exactly. See, that's how it should be. This goes over the front. Okay. And then grab this. Wait. Lo yisagoyim kohen, yivedu od milchama. Lo yisago. Other way. Oheref. Lo yivedu od milchama. Good job. All right, you can place it right there. Yashkoch. And you may be seated. And we are going to now hear from Jackie the Haftarah. We are going with the Ashkenazi, I assume, correct? I'm Ashkenazi. And you're Ashkenazi, which is in what I call the original famous Amos, read by the original Jackie O. So we are in Amos chapter 9, verse 7 through 15, and that can be found on page 706. The relation to Acharei Mot is that we read in Acharei Mot all about various sins that we might commit, and this Haftarah emphasized punishment for those sins and how freedom and liberation are not guarantees if we are misbehaving ourselves. Though I do want to Please. put a more positive spin, perhaps, on this Torah. To say, especially for me, it's my first time back in shul today. I'm just a little over 2 weeks after my second vaccine. And it's actually the ending of this Haftarah is a promise of the most beautiful, peaceful, tranquil life. It's, like the reapers will follow immediately after those who sow the seeds. We'll be in our gardens with our vineyards, drinking our wine, eating our fruit. And so this idea of this peaceful, wonderful, civil life after a great deal of difficulty seems to me like a terrific vision for us, if indeed with God's help we're actually coming out of this thing. So, anyway. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar בנביאים טובים
ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק הלא כבני חושים אתם לי בני ישראל נאום אדוני הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים ופלישתים מכפתור וארם מקיר והנה עיני אדוני אלוהים בממלכה החטאה והשמדתי אותה מעל פני האדמה אפס כי לא השמיד את בית יעקב נאום אדוני כי הנה אנוכי מצווה והניאותי וכל הגויים את בית ישראל כאשר יגוע בקברה ולא ייפול צרור ארץ בחרב ימותו כל חטאי עמי האומרים לא תגיש ותקדים בעדנו הרעה ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת וגדרתי את פרציהן והריסותיו אקים ובניתיה כימי עולם למען ירשו את שארית אדום וכל הגויים אשר נקרא שמי עליהם נאום אדוני עושה זאת הנה ימים באים נאום אדוני וניגש חורש וקוצר ודורך ענבים ומשה חזרה והציפו הערים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה ושבתי את שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו ונטו כרמים ושתו את יינם ועשו גנות ואוכלו את פריהם ונטעתים על אדמתם ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר אדוני אלוהיך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר יעשה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחר לא ישוב ריקם כי אל מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעלובת נפש תושיע
במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו, ואליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד בשיחך, במהרה יבוא ויגן ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Thank you, Jackie. That was beautiful. We've missed your chanting, especially at Pesach. Jackie, I hope I can put you down for Shir HaShirim next year. I think the whole congregation hopes they can put you down for Shir HaShirim next year. Hey, it was fun. I had fun. I had a good time. So, no, I had a good time doing it. I can now add that to my obituary someday. Chanted Shir HaShirim. Check, exactly. Well, Shabbat Shalom. This, in our Torah portion, Parsha, I should say this week, like I said, there are a couple verses that I find to be some of the most problematic for my values in the entire Torah, given my support for LGBTQ rights. But also, though, this week we read two of one of my favorite verses in the whole Torah as well. And this is the beginning of Kiddushim, the first couple verses of chapter 19 of Leviticus, which say, "And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the entire congregation of the children of Israel, and say to them, You shall be holy, for I am holy." And I love this. This is what captures, I think, why Judaism is so special. And what I say is Judaism's great contribution to the world. Because prior to Judaism, really, I think only, throughout the world, people weren't holy. Maybe priests, certain people were, maybe like a king or a pharaoh or a priest, but not everyday people. And here, God says, speak to the entire congregation, every single person, and tell them that they're holy because God's holy. It's a throwback to that first chapter of Genesis that says in it that everyone was made in God's image and likeness. We love that. And as a result, I think there's this belief, or you could create this theology that every person has holiness and godliness in them. And as a result, if we don't see the holiness and godliness in each other, we are, in a sense, committing a form of blasphemy. If I can't find holiness in another person, if I can't see godliness in another person, that might be a form of blasphemy. But what about in people that we find pure evil in? And one of the best books I've ever read, I think, was Christopher Browning's Ordinary Men, which talks about the Nazis who went to Eastern Europe to carry out mass killings. And before there were gas chambers and stuff, this group of Nazis who were called the Einsatzgruppen, they went to villages and shtetls like my grandfather's in Ukraine and places like this, and they shot every man, woman, and child
in these villages. But what Browning talks about is how these people were these Einsatzgruppen were fairly normal people. And when the Einsatzgruppen took these Jewish people, these women, these children, these elderly folks into the forest, they sometimes had to stand there for hours based off how many people there were that they needed to kill, and stand there for hours and hours and hours with these people waiting for their turn to be killed, and that these people would cry out to them and beg for their lives and such. And for the Einsatzgruppen, who stood only a few feet away from them, this was psychologically horrible in a way, because they were forced to see the humanity of their victims. And what Browning talks about in his book is how many of these people, these Nazi soldiers, developed what we would today call PTSD as a result of this, and also how many of them developed major issues with alcohol and drug addiction from the psychological trauma of all this. And this was one of the reasons, in addition to the efficacy, efficiency, that the Nazis switched to gas chambers, was that the gas chamber method of killing required that they opened a slot, and somebody just poured a canister of gas into tablets into the slot and then closed it, and 20 minutes later they opened the gas chambers to find all the people dead. And so they wouldn't have to look into the eyes of their victims, and they would not be forced then to confront the holiness that their victims contained. And that's one of the reasons they did this. And this was known as the final solution, by the way, to rid Europe of all Jews. And one of the architects of the final solution was a man named Adolf Eichmann. And the name Eichmann is a name that is known throughout the Jewish world because he was the one person who was sentenced to death in Israel and executed. And his execution was carried out. Eichmann, after the war, had fled to Argentina, where he was captured by the Mossad, brought back to the state of Israel, and stood trial. And as the whole Jewish world watched this trial, really the whole world watched this trial, and heard from Eichmann, heard testimonies from survivors of the Holocaust and families of victims and such, and really played out in a courtroom the entire story of the Holocaust. One of the people who listened and wrote down the story in a book was Hannah Arendt, a famous philosopher and writer. And Hannah Arendt was asking the question in her book, Eichmann in Jerusalem, The Banality of Evil, a term that she coined from this, but the banality of evil, asked the question, was Eichmann an evil person? Was Eichmann a monster? And she writes about his biography, his life, his upbringing, his friendships, his personality, and then also what he did throughout the war. And in her controversial book, what Hannah Arendt concludes is that no, in her opinion, she did not think that Eichmann was a monster. She thought he was more of a clown, more of an insignificant person who did what he had to do to climb the ladder of Nazism, but that he was not a person who was out there shooting people and torturing people himself. He was the guy who was writing notes and was an architect for it. And so he was more this clown than a monster, is what she writes. But the most powerful paragraph of the entire book by Hannah Arendt is the concluding paragraph, the final paragraph of Eichmann in Jerusalem, where she says,
as after saying she doesn't think he's a monster and stuff, she yet still concludes, and just as you, Eichmann, supported and carried out a policy of not wanting to share the earth with the Jewish people and the people of a number of other nations, as though you and your superiors had any right to determine who should and who should not inhabit the world, we find that no one, that is, no member of the human race, can be expected to want to share the earth with you. And for this reason, and the only reason, is that you must hang. This is the reason, and the only reason you must hang. Wow. That is how she concludes her book. He was apathetic to the evil he was doing. And this brings me to the major news story of our week, which was the conviction of Derek Chauvin, the Minnesota police officer who killed George Floyd. And I have to ask the question, is Derek Chauvin a monster? I'm going to be 100% honest with you and tell you that I don't know anything about Derek Chauvin other than 9 minutes and 29 seconds of his life. That is what I know about Derek Chauvin. I don't know if he has kids, I don't know if he's married, I don't know if he does community service or philanthropy or whatever. No, he was a police officer. I do respect police officers and appreciate their service to our community, but I don't know anything about this man in particular other than 9 minutes and 29 seconds of his life. And so I can't judge whether he was a monster or not. But after the verdict came in about him, the Fox News host, Tucker Carlson, who I do think is a terrible human being, lost his mind on this verdict. And he said, you know, who's going to want to be a police officer now? Who's going to want to be a police officer if he's going to get convicted of this? It's in Tucker Carlson's mind. You should be able to get away with anything as a police officer. So, does Derek Chauvin deserve decades in prison? Because, after all, we don't know if he intended to kill George Floyd. But what was revealing about the trial against Derek Chauvin was the defense. Because the defense focused largely around George Floyd's character and his drug use and stuff like that. And they made him out to look as though he was not a person deserving of life. And the defense argument basically was to deny any holiness to George Floyd. And one of the defense witnesses said, well, when a person is resisting, it's okay to kneel on their neck. And the prosecution immediately asked in cross-examination, well, let me ask you, was George Floyd resisting when he was unconscious? He said, no, he was not resisting when he was unconscious. And so ultimately, the conclusion for Derek Chauvin is like that of Adolf Eichmann. Is he a monster? That I cannot judge. But in the time that he knelt on George Floyd's neck, he did not see any holiness in him. He did not go to lengths to make sure he preserved life. And for his inability to see
holiness in George Floyd, for that he must go away. For what the Torah teaches us and what we learn from the Eichmann trial and other examples is that for us to have a place in this earth, it is incumbent upon us to see holiness in others and remember that we are holy, for God is holy. And God created all of us, and therefore all God's creations are holy. And if we do not see that, if we do not recognize that, then not only are we committing blasphemy, we are giving up our right and our privilege to be able to enjoy the liberties and freedoms and holiness of our own lives. Shabbat Shalom. We are going to turn now to Yakum Korkan, page 176. Yakum Korkan min Shemaya, Chinukis. Morani Vishmaya hit the Slaton, Kotzam Amidan, Benama, Main, Mishber Chavatenu, every Mitzach Yaakov. וכה מי שעוסקים בצורכי ציבור ובבניין ארץ ישראל במוכנה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, יסיר מהם כל מחלה, ויפול לכל גופם, ויסלח לכל עוונם, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, עם כל ישראל אחיהם ואחיותיהם, ונאמר אמן. Page 181. אשרי יושבי ביתך עוד יגלו חסר לו. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שענה אלוהיו, תהילה לדוד. פותח את ידך ומסביר לו כל עצום. תהילת אדוני ידבר פיו, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. Page 183, we rise as we return the Torah to the Ark. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הוד ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל, עם קרובו, הללויה. Yeah. מזמור דוד. ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו מרכבות. אדוני למבול ישב וישב אדוני מלך לעולם,
Adonai osli amo yitain, Adonai yevarech et amo v'shalom, uvnucho yomah. כי לכך טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכך מיושע. דרכך דרכי נועם, וכל נתיבותיך שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה. חדש חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. Page 184. 184, yeah. יתגדל ויקדש שמי רבה. Amen. וילמד יברך תהילותי ויעמיק מלכותי בחיי כל ומכון בחיי כל בית ישראל בעגלה בזמן קריב. ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עולמיים. יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרום את נשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה ושמי לקדושה בריחו. לילה מנקו ברכתה ושירתה ומשפחתה ונחמתה דמירן ויעלמה ויאמרו Amen. We remain standing for Musaf, page 185. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב האל הגדול הגיבור והנורא האל העליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר מושיע מגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם, אתה גיבור עולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומק נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני יפה. מי כמוך בגבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. 187. נער ישכה ונער אישה יסוד שיחה ספי קודש, כמה קישים שפר בקודש, ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר. נער יצחק ונקדישך, כסוד שיח שרפי קודש, שרפי קודש. המקדישים שמך בקודש, שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלך צבאות. כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה מקום, כבודו לעומתם ברוך יאמרו.
Aye mekom kevodo leyumatam baruch yomeru. Aye mekom kevodo leyumatam baruch yomeru. Baruch kevodo Adonai ממקום וממקומו יפן ברחמים ויוחנן אמן מקדם שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים ואהבה שמה אומרים שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אלוהינו ובינו ומלכנו ומשיענו והוא ישענו ברחמה שני לעיני כל חיילי לכם אלוהים ציון לדור ודור לדור ודור נגיד God לך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש לדור ודור לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד God לך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי המלך גדול כי המלך גדול וקדוש אתה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ברוך אתה אדוני אל הקדוש. Continue silently on either 188A or B through page, I want to say 192. At 192. And when you're finished, you may be seated.
turn to page 203 for Kaddish Shalom. Yikadal v'kadash shebei rabba. Amen. Yalmadi v'rachiru tev yamich malkutei b'chayei chonim v'yechonim b'chayei rechol beit Yisrael b'agra b'zman kariv v'imru Amen. Yehi shmei rabba mevarach le'alam u'lalmei olmaya Yitbarach. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa v'yitlamam v'yitlasei v'yitadar v'yitalev v'yitalal shmei l'kurisha Brihu. לעילם ינקו ברכתם שירת ותושבחת ונחמת אדם אירן ביעלמה ואמרו אמן. Amen. צדקה בארצלותון ובכל כל ישראל קדם נשמעיה ואמרו אמן. Amen. יש למראה מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Have some announcements really fast. Well, thank Cantor Loeb for beautifully leading us in our service, as always. And thank both Cantor and Jackie for wonderful chanting today. Thank you both so much. And Sigmund family for Hagba and Galila, and Jim for helping us out with Gabai. And also, speaking of Jim, I want to thank Jim and Joy for their service on our board of trustees. Thank you for all you do, and also, like I said earlier, acknowledge our staff, Danny and Lisa, Tracy, for all you do. Thank you. And so some announcements for our community. We have tomorrow from 10 a.m. to 12 p.m. the Waterwise Landscape Cleanup. In case you haven't been to Kolami in a while, which I know many of you haven't, we have this wonderful new landscape that we did with the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints over the summer, xeriscaping and making our grounds more water efficient, and also planted many new trees and plants and such. And they need a little bit of TLC, so we're going to ask volunteers to come and help us with weeding and pruning and fertilizing the newly improved planting beds. So please come and tomorrow and help us with that. If any rakes, shovels, work gloves, trimmers, or anything that you're able to bring, we'd be very grateful, and there will be some beverages and snacks for the volunteers. And in case that's getting you into the gardening spirit, Ann Bernstein and Rochelle Kaplan are generously offering to do their annual spring tomato, eggplant, and sweet pepper plant sale that's going on, and you can place your orders online and pick up contact-free in Conwood Heights in May, and all the proceeds from this go to benefit our religious school. So thank you for supporting us, and hopefully you'll have some fun gardening too. And next week, Ruth Sigmund is being called to the Torah as a bat mitzvah. It's our first name mitzvah in quite a while, and so that will be a week from today. It will be a reform service, so it will be starting at 9:30 a.m., but tune in and cheer on Ruth. I know she'll do a great job, and I'm very excited for her and her whole family. And so looking forward to that. And in case you're going to be here in person, though, don't worry, very soon you will be. We'll be sending out an email this week, but I just want to, I guess, give you a preview. Our plan is that starting May 8th, we are going to be opening for the congregation, but limiting it to 50 people, members, to come into services. Everybody masked and social distance, and you're going to need to show us, though, in advance your vaccination card. That card you get, you can send us a picture. I got mine right here somewhere. Here we go. Here's mine. And that card, and show us that you are 2 weeks past your second vaccine, or 2 weeks past Johnson & Johnson if you got that one. And so that is something that you can do, and we will be having a place where you can upload that picture on
for our staff to see, or you can just email it to any of our staff members, and we will check you off, and then we're going to delete that picture so that it's not, nobody can find it in our files or anything. But send that in and get vaccinated, please. So that is the big thing. May 8th, I'm looking forward to that. And we're starting to do a couple social events too. A week from today, May 1st, in the evening, 7 o'clock, along with the Jewish Federation, we're going to be having a young professionals event for people 21 to 40, wine and cheese. Again, we're going to do this as safely as possible, spread apart. And then May 16th, right before Shavuot begins, we're going to be doing another social event for our age 65 and better crowd. And so if you are age 65 or up, I hope you join us for that. Look for information, and for all these events, we're going to need advanced registration so we can send you our COVID-safe guidelines. And finally, as the world is reopening, I know that many of you had so many trips canceled, I know I did, and are anxious to get traveling again. Well, this upcoming December, you can go with me to Israel, December 21st through January 2nd, the Congregation Kol Ami Israel trip. Send me an email for information about that. We'd love to have you on our trip. And you can check your emails for information on recurring programming. With that being said, we are going to turn to page 204 as we begin to conclude our service. I always that's like such a Jewish way to introduce the conclusion. We are going to begin our goodbye tour. Page 204, Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kamoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Kamoshienu, Ay dai dai yada dai 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 yada dai 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 yada dai, Yai dai dai yada dai 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 yada dai 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 yada dai. Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Adonai Malkeinu, Baruch Moshienu, Ay dai dai yada dai 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 yada dai 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 yada dai, Yai dai dai yada dai 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 yada dai 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 yada dai. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shektiru Avotenu, Lefanecha Ketoret Hasamim. Ay dai dai yada dai 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 yada dai 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 yada dai. Yai dai dai yada dai 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 yada dai 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 dai. Page 205, we rise for Aleinu. Aleinu לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל העולם. שהוא נותן שמיים ביוסי לארץ ומושבי קרו בשמיים ממעל ושכינתו זו בגופי מרומים הוא אלוקינו אין עוד אמת מלכנו אפס זולתו ככתוב בתורתו ידעת היום והשבות אל לבביך כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממעל
בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת עינות. ונאמר בך יא אדוני למלך על כל הארץ ביום מלכו יהיה אדוני אחד ושמו אחד ונאמר בך יא אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה Adonai echad v'shmo echad. You may be seated. You turn to page 207 and think of those who have come before us, whom death has recently taken, or who have died this time in years past. And if you hear the name of a loved one, you're invited to rise upon hearing that name. In the Parish Shloshim 30-day period of mourning, you remember Marilyn Maidbray, aunt of Hank Levine, Richard Urich, father of Carolyn Greenberg, Betty Organic, former member of Kolami, who was laid to rest yesterday. And this week, we commemorate the following Yortzite's anniversary of the passing of these loved ones: Sherry Atkins, Paul Adler, Moses Axelrod, Morris Banchik, Franz Barthel, Walter Woodrow Bryant, Linda Bushkoff, Ava Haight, Shirley Cohen, Geraldine Dorman, Jean Levy Eisen, Tessie Elster, Paul Essig, Seymour Falk, Eugene Feldman, Mary S. Friedman, Marcia Gelband, Marvin Goldberg, Lori Goldstein, Sally Johnson, Jean Klein, Maureen Leventhal, Marge MacArthur, David Israelovich Milyevsky, Milton Newman, Pauline Novick, Anita Posen Ornstein, Therese Plath, Janet Rosen, Marks Rosenzweig, Virginia Cook Sanders, Bernice E. Smith, Carlisle Spitzer, Arthur Teutsch, Larry Vigor, Dorothy Fields Wheeler, and Bernard White. And if you have a name to add, I invite you to do so when I look in your direction. And if you have a name at home, you're welcome to share as well. Zichronam livraha, may their memories be for a blessing. If you are in mourning, or is your tradition to do so, you're invited to rise here on page 207. Yitkadal, V'yitkadash, Shemei Rabbah. Amen. Be'alma, Divrach Yiruteh, V'yamlich Malchuteh, B'chayechon, Uv'yomechon, Uv'chayeh Dehol Beit Yisrael, Ba'agala, Uv'yizman Karif, V'imru. Amen. Amen. Yehi Shmei Rabbah Mevarach Le'olam Omei Omaya. Yitbarach, V'yishtabach, V'yipa'ar, V'yitramam, V'yitnaseh, V'yithadar, V'yitoleh, V'yitalal, Shmei Dekudishah, B'rihu. Le'elam min kol birchata v'shirata, tush b'chata v'ne'emata, da'ami ram be'alma v'imru. Amen. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Amen. Osei shalom b'mromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. May the source of peace and peace to all who are mourning comfort the bereaved among us. Again, we say amen. We are going to conclude our service. Just a couple housekeeping notes. You can leave your books, your Sidurim and Chumashim where you are, and we will have those sanitized and put away later in the week. I believe with your lanyards, that's something I didn't mention in the announcements. After you send us your vaccine card, when you come to services, you will be given a lanyard that will recognize you as either a guest or a
or a member or a board member or staff member, and I believe, correct me if I'm wrong, you want to take those lanyards home with you and make sure each time you come to services after that, you bring them with you. One, that way it helps us know who we are since we're only seeing this much of your face, but two, it lets us know you're vaccinated also. So bring your lanyards home with you. Maybe don't even bring them home, leave them in your car or something like that so you don't forget them, because you'll need your lanyards to get into services as well as registration for future weeks. We are going to conclude. What were you thinking about concluding with today, Cantor? Out of curiosity. Adonai, page 211. Oh, I love that one. Let's do it. אדון עולם השם מלך, בטרם בטרם כל כל יציר יציר נברא, נברא, לעת נשא נשא בחפצו בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ויחרה ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה, אדון עולם השם מלך, בטרם כל יציר נברא, לעת נשא וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, והוא אחד, ואין שני, לעם שלו להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, לעת נשא וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, והוא עלי וחגולי, וצורכב לי בעת צרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנקוסי ביום אקרא, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, לעת נשא וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, בידו אף רוחי, בעת ישן ויהירה, ועם רוחי גבייתי, אדוני לי ולא יירא, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, לעת נשא וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. Shabbat shalom, everybody. שלום.
bar mitzvah with like dealing with my parents being like, "Hey, Rabbi," I'm like, "No, mask back on," and stuff, and so I didn't want to deal with all that. So I said, "You're good. You're good." So cool. I have Jana and her son on the list. Okay. David. Oh, David Asman? Yeah, I think he'll be back. Have you been able to talk to him this week and stuff? Good, yeah, I don't know if we've heard, he had kind of a tragedy that happened. It's too badly for him. I go to school with Jonah's son, so that's going to be so awkward. Who do you go to school? Jonah's son. No, Jonah's Jonah's son, Jonah. Yeah, that'll be cool. Hope you follow everyone. That was awesome. Stuff. It's all good. I went to like this prep school in Seattle where like half my class was Jewish. And so yeah, I was like, oh, I gotta do a good job because everyone will see it. Yeah, exactly. I was the first one too. So, all right, go. That was the old guy in my class. All right, so come stand over here. No, do you want? How does that feel for height? Or do you want to grow a couple inches? I really do want to grow a couple inches, All right, here, but let's pull this in. the heels do help a little. There you go. Ein chamocha ve'elohim Adonai ve'ein chama'asecha Malchut, keep going. Malchut teha Malchut Olamim, Omer Shaltecha, Hodor Vador. Adonai melech Adonai malach Adonai yimloch le'olam va'ed Adonai oz le'olam Adonai yivarech Et Amon Shalom Rachamim, Eitim Navir Sofa, Et Zion, Himnei Homo, Yerushalayim Timnei Homo Yerushalayim Ki lecha levatachnu Melech Rabnisa Adon Olamim. All right, so grab that. And stand over here. We'll open the car. And then there will be right here. And come stand, sing right into that. Hi. Keep going. Okay. Right. I don't remember the Right. So I'll stand right next to you and Okay. be like, Vayeshivim So'aram, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, Veyachutzu oivecha, Veyanusu misanecha, mipanecha, Ki mitzion tetzei Torah, Ki mitzion tetzei Torah.
ותשלים משלים בליבי וליבה לכל עמך ישראל ותבוא חיים ולשמה. Amen. At that point, I'm going to say some words to you. Your family will be lined up. Remind me, how many of the grandparents are Jewish that will be here? All three? Three. Two, okay. So, just whoever's Jewish, I need to line up, like, grandparents and parents, I'll need to, like, line up right here. So I don't check IDs, so, I'll let you all determine if Bubby's, yeah, I'll let you all determine Bubby's Jewish status. And then we're going to pass the Torah to you all. I'll say some words to you, Ruth. But ultimately, you're going to take the Torah. You go ahead and put that down. Yeah. We'll practice that when's our rehearsal? Wednesday? Thursday. So we'll practice it Thursday. Good. Put it a little lower. You're okay if you like touching your arm? Okay. Take this arm, put it kind of across the over. Yeah, sure. No? And then this arm, wrap it over. Go a little lower. So, how's that? Good? Okay. Cool. Come over here. Come over here. Come over here. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Eloheinu, Echad. Good. I can always whisper it to you like that. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Then we turn and face the yard. Do a little bow and say, Kalu Adonai Yisi. Uneromimo, Shemo, Yah, Yah. And that's when we'll start walking around. We'll practice that Thursday. You came up with a plan for the passing. Yeah? There's placeholder issues and inclusion issues. I think it's just going to be Okay, that's fine. Is that too much or is it- Totally fine. Totally fine. Yeah. Because there's a lot of divorces. I come from a family of four, so totally understand the politics of that. There's been a few things where my mom and dad have been at something, and I'm like, cool, I want to go for my wedding to my parents' funeral. And that's totally understand. There might be a funeral at the end of the week and you never know. Hopefully everybody will be able to give me that thought. They will, but I'm afraid that practice might hurt. I understand. Trust me, I understand. I understand more than you can understand. I understand. All right. So, here, let's keep this up. Yeah, I'm always, part of being the rabbi is I'm happy to be the professional bad guy. So if you ever need me to pull anybody aside and be like, hey, behave yourself. You can do that. All right. Thanks, Danny. I'll touch base with you this week, but we'll make sure we have security, right? So we're going to have security for the bat mitzvah, and then, we're having two? Shh. All right, that's because they probably heard my sermon. All right. Anyhow. It'll be a two-shot bat mitzvah. All right. Two cameras shoot. Okay, and control? So they won't shut it off. Okay, perfect. Cool. And the door's going to be back there. Then I think we're all, and Danny, brilliant, got it covered. Good deal. All right, thanks, Danny. Yes, thank you. See you next week. Okay, Miss Ruth. So let's see. Remind me, how
the speech that we have to give. Oh, boy. So, yes, I will say about the speech, you know, I tell parents maybe about 300 words, give or take, each. Oh, I can write 300 words. And, because otherwise, you know, I've had parents who got up here and talked for 20 minutes each, Oh, no. and everybody's mad leaving. And so, yeah, and, best one ever was I had, in, LA, I had one parent who talked for 20 minutes, and the next parent got up and said, "You saw everything I was going to say." "Oh, well, I wrote, so I'll say it anyways." And another 20 minutes talking. Sounds like a Jewish And, yes, party. and then the point of the speech, of course, needs to share with me how proud you are and also what your hopes for her are going forward, particularly as a Jewish young adult. The point is not to put her in therapy for the rest of her life. Exactly. So, yes, do not. We're going to do some ruin- sort of integrated Sounds speech. good. Yes. Yes, the best one I ever had was, it was one of the first bat mitzvahs I ever did. The father started off by saying, "I'm going to tell you about the night that you came into our life. This is how you were conceived." And I was, oh no! Like, and then he got mad at me afterwards. He's like, "Why didn't you tell me beforehand that something like that would be inappropriate? Now my whole family's mad at me." I'm like, "Because I didn't think I have to." Yeah, that's not on the list. Decency. So that was. So keep it short and keep it rated PG. Exactly. So short PG, nothing that will ruin Ruth's life. Well, So there you we've go. already done that, so we're On your own. All right, and you know your Hebrew name? I know my Hebrew name, but I do not know my parents' Hebrew names. Find that out in the next. Yes, Make it up. if we'll make it up if possible. Yeah. So that will be so find out your parents. Moshe is mine, so Okay. that's an easy one. So I'll need your parents. Yes, although that may be a little trickier than it sounds. That's They all may not right. remember it either. My mom will, but my father, What's your dad's English name? Philip. Okay, that's not a Hebrew name. So No, it is not. I will ask my mom, she might remember. My dad probably will. Okay. When you meet him, you'll find him fascinatingly funny. Can't wait. I'm excited. Go ahead. Barakum et Adonai Hambarak. Baruch Adonai Hambarak Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'karbanu mikol ha'olamim v'yetan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten ha'torah. Perfect. I think that was like a B plus this time. Yeah, I improved my That was a big improvement from I last week. remembered all the words. That was good. I get that B plus, 89%. That was good. All right, so then we'll do some Torah, and then yeah, go ahead and lesson after. Torah is over. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'ket yei olam atah etutenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. That one's always trickier because I'm tired of I it. like it. C minor. I get a B. No lunch for I you. get a B for that, for B plus, A minus for the first one. He was really hurt by next about week the I'll C be a- plus. He was really Sure, hurt. yeah. Yeah. about coaching high school. I'll break you It's down. not my job. I can't wait. Soon I enough, didn't I'll have have my kids. own teenager who will break me down. So there you go. You'll learn some new tricks. Let's give Mom a turn really fast, and we'll go to you. Baruch Adonai Baruch Olam Va'ed. Amen. Go ahead.
So tell me what you've worked on. Okay, so Haftarah, a lot smoother, I think. Okay. How's Torah going? Just want to do that for me. There's been a lot of reading. I'm learning some of the trope, but I don't really have a melody down, so I'd rather stay with reading it for the sake of time. Okay, so today we're just going to read, but Okay. maybe, when's the next time you're talking to David? Monday. Okay, so David worked really hard on the for this, okay? Now, what I'll tell you is, what I want you to do reading this week and get that down, Okay. is that this past week is because if you if you say the wrong word or mispronounce a word, then I have to correct you, like very lightly. I'll just correct you or whatever. But if you get the trope wrong, like that's like you don't correct if you get the trope. So that said, I've seen people who've done that. It's pretty obvious when they do. I'm like, what? Because they remember like two different trope things and they just do that the whole time. So they're like, Vayomer Adonai El Moshe Lemor Daber L'Israel. I'm like, is that the same? All right, so exactly. So anyhow, so you can. Okay, so let's see. So you're doing 19 to 22. So hold on, let me just find this really fast in my book. So I can follow along. All right. Have you started working on the cell without vowels yet? I did it once with Taylor. Without vowels? Yeah. Okay. This week I'll focus a lot more on this because my Haftarah is getting slower. Good. Okay, so let's see, 23, you said 19? Okay. Vasita, yeah. Go ahead. Va'asitem ze'ir izim echad lechatat ufnei kavasim b'nei amna lezevah No, Shana. shana lezevah shilamim v'heinim hakohen otam al lechem habo habihurim. Cool. If you mess up, you don't get the last one. Okay. Tanufa, Weepnei, Adonai, Al Shanei, Kivasim, Kodesh, Yu, Lariba, Ladonai, Lako, Cain. Good. First start over. So that was pretty good. You only made 2 mistakes. Okay? So that's way better than last week. Huge improvement. So it's about what makes you keep doing it so it's perfect. Va'asitem ze'ir izim echad lechatat ufnei kavasim b'nei shana lezevah shilamim v'heinif hakohen otam al lechem habichurim tanufa Weepnei Adonai Al Shanei Kivasim Kodesh Yu Ladonai Likohen. Lakohen. Keep going. Keep going. Right. Ukratem Be'etzem Hayom Hazeh Nikra Kodesh Yeh Lachem Kol Melechet Avodah Lo Ta'ashu Su Fukat Olam Bechol Mosh
Elohechem. Medoro Hechem. Uvkuts Rechem. Et Katsir. Artse Chem. Lo Techele. Peat. Shadachat. Bekuts Recha. Bekuts Recha. Bilakat. Kitsircha Lo Tilake. Leani. Ilager. Ta'aso. Otam. Ani. Adonai Elohechem. Great. The one little note, shot. Just look at that. That was great. What an improvement. I can tell you worked so hard. So here's what, do you have a copy without vowels? I don't have a copy, but Okay, I think I'll David make has you a one. copy. I'll make you a copy. Okay? Okay. So this is what's called a T10. This shows you here. And that's here, right? Perfect. All right. So this is a really cool thing, actually. Let me make you a copy of this before you go home. But what the T10 is, here, let's see, 2319. Right here. So here's where your Torah portion starts. This shows you what it looks like in the Torah. Okay? So this is what you'll have to read from. So since you know how to pronounce it, you should be able to switch over pretty easily, okay? But you're going to have to really practice on this, okay? And stuff. But anyhow, what I like to do is I make a photocopy of this, and then I fold it in half. That way I can check myself, okay? Yeah, exactly. Okay? All right. That was so much better too. We haven't practiced this as much. Okay. So this week then, this is the focus. You got that, okay? It's a little more work on this, but it's going to way better. Good. Well, I felt pretty good about you last week because the hop turf, because you were really slow, but you were getting it right. And so that tells me that, okay, if you just practice it regularly, then you get familiarity. So, David told me it was painfully slow on Monday. David said it's painfully slow? Yeah. Oh, no. David's funny. David's nice. He's a funny guy. All right, David and I keep so all right, cool. Let's hear the blessing after the Torah. Okay, whatever's more comfortable. It's either here or if you're just like, yeah, you can either read here, but sometimes it's too long. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'ha'aretz natan lanu Torah emet v'hayei olam natan b'kohenim Baruch atah Adonai noten haTorah. Amazing. Nice. Okay, so now, so then after that, and after we lift and dress the Torah, we're going to after we lift and dress the Torah, you're going to give your speech. Okay. Okay? After you give your speech, and so we'll practice that Thursday. Speech is done? Yes. And by the way, you do a job when you overall did a pretty good job. When you made a slight mistake or something, you either just kept going or you corrected yourself quickly and kept going. You laugh or you're like, oh, or something like that. What you've just done is announce to everyone, I made a mistake and stuff, and you want to just do
do exactly what you did. Either quickly correct yourself and keep going, or just keep going, okay? Taking a look today made a mistake. We kept going. By the time my brain crossed, okay, he's wrong. Well, nobody else. All right, so, anyhow, let's hear the Haftarah lesson, and then hear the Haftarah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'im tovim rasa b'divrehem hane'emarim be'emet Baruch atah Adonai haboher ve'osei u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'b'nbiei ha'emet v'tzedek ve'hakohanim havi I think I need to go lower ve'hakohanim havim b'nei tzadok asher shamaru et mishmeret mikdashi bid'o b'nei Israel me'alai hema hikrevu elai l'sharteni ve'amdu lefanai l'hafriv li Cheleb Badam Ne'um Adonai Elohim Hema Yavou El Mikdashi Vehema Yikrevu El Shulchani L'sharateni Vishamru Et Mishmarti V'haya Bivoam El Sha'arei Hechatzer Habanimi Bigdei Fishtim Yubashu V'lo Ya'aleh Alechem Tzemer Bishartam B'sha'arei Hechatzer habanimit b'avaita Pa'arei fishtim Yiu al rosham U'miknesei fishtim Yiu el matnehem Lo yachgeru Bayazah Uvtzeitam El Hechatzer Habanimi El Hechatzer Hachitzonah El Hechatzer Yafshitu Et Bigdehem Asher Hema Mishirtim Bam V'hinichu Otam